আমি আবার শুরু করছি। আমি জানি না কতটুকু রেকর্ড হয়েছে, রাইট? স্যার 2-3 মিনিট আগে সম্ভবত অফ হয়েছে। Okay, Sir, fine. you can start from the science part, জি স্যার, like সায়েন্স থেকে শুরু করতে পারেন। the mistake which is done by the students. All right. So the mistakes of my students or other students that they are doing is they are focusing on the tools part. Okay, they are not focusing on the science part. They are always trying to learn where to click from where. So let's say you open up a tool and then you click on this point, and then sorry, let me go back to this. Yeah, so you click on this point and then you click on the next point and you click on the next point. They try to learn that, they try to memorize that, just like I am trying to learn how to sit on this chair. Should I be upright? Should my spine be straight when I'm sitting, or should my spine be curved a little bit? অর্থাৎ আমি কি ঝুঁকে বসবো নাকি সোজা হয়ে বসবো, এই জিনিসটা আমি শিখছি। কোন জিনিসটা আমাকে মোস্ট কমফোর্ট দিবে, আমি কি হেলান দিয়ে বসবো নাকি হেলান সামনে ঝুঁকে বসবো, এই জিনিসগুলো আমি যদি শিখি, so that is I am focusing on the tools, I am not focusing on the science. And that is the mistake that students make, from my experience in Bangladesh. Okay, Bangladeshi students, they make that mistake. And when you make that mistake, you do not really have any problem solving skill. Okay, in science part, so if when you learn that if there is no chair in front of you, you cannot sit on anything other than the ground. Okay, someone gives you some boxes, some IKEA boxes, and what IKEA does is, let me just quickly explain. IKEA will give you boxes. You have to bring these components home and you have to set up by yourself by following some manuals that is provided with the boxes. Okay, so you have to follow these manuals, you have to set up this chair, and then you will be able to sit on this chair. So for example, the IKEA does not give you these manuals, rather IKEA teach you how to assemble these chairs. And then when you were in that IKEA class, all you did was you were trying to learn how to sit on a chair and you didn't focus on how to assemble the chair. And finally, you left IKEA, you went outside, you joined a company, and then in that company they said, okay, every one of us have chairs. Now here is your chair. Take it and go and sit at this desk or at this corner. So, and to your surprise, all they gave you is a box. And you open up this box, and inside that box is the IKEA chair that needs to be assembled. And then you are at loss. You do not know how to assemble that chair. So that is what happens with many students. Okay, what they do is they try to follow, they try to learn, they try to absorb the tools part. They do not try to learn the science part, which is the most important one. If you learn the science part, you know the details, you know the backgrounds, you know the theories that is involved using the tools. So once you know this is the theory behind it, so now you can experiment with the tools. So once you know how to make a chair, now you can experiment with the chair. In any scenario, you can make a new chair. Okay, in any scenario, you can make a comfortable chair. Even you can make a new types of chair, a chair that one might be, hanging from the ceiling to give you the most comfort. So in that chair, you can swing, you can sit, you can lie, maybe. So you see, so that is the differences between the system and science. So all system does is it utilizes the pre-existing tools or the existing tools, whereas science deals with the theory behind it, theory behind every tools that have been made, every tools that is being made, every tools that will be made. So all the future developers, they are also focusing on the science. So you must, in this course, we will be focusing on science, and I will request you to focus on the science part rather than focusing on the tools.
or memorizing the tools. Once you understand science, you will automatically be able to handle any kind of tools. So GI science was first coined by Michael Goodchild in 1992 in a paper. Okay, so he said that this is one of the information sciences that involves geography, and it studies the fundamental issues arising from the creation, handling, storage, and use of information. What sort of information? Geographically referenced information. Okay, and eventually, sorry, so the issues that we deal with in the basic part of GIS includes spatial analysis. So spatial analysis should be at the bottom. We should start with the map projection, and then we deal with spatial analysis, and then we did with spatial accuracy assessment of the analysis or the result that was derived from that spatial analysis, and then we talk about scientific visualization. The results must be published in a well representable manner, okay, so that it could communicate with the audiences. So scientific visualization is also important. And doing so, GIS also deals with the data models. So GIS has two types of data models. One is vector data models, another one is raster data models. So it deals with these two data models, and these two data models have multiple problems within. So that means when we study GI science, we also study the problems related to these different data models. The problem could be reason from these data models and how to handle them. So one of the reasons my bachelor degree is named as Geographic Information Science. It's not system, okay? Although whenever we are talking about GIS, we are talking about system because everyone is using GIS tools to solve problems. So that's why everyone is talking about systems. But then when I went to study, they started calling it science because now I'm not only learning how to use that tool, I'm learning how to make that tool or what is the background story of that tool. So in this course as well, I would like to call it GI science or GIS or Geographic Information Science. So this discipline of study or scientific discipline, it also considers the question related to representation. Why? Because anything that we do in GIS is we try to represent the reality. So the first question that it asks is how the things look like or how the things are being represented in GIS compared to the reality, how the reality is minimized and simplified in digital form. Okay, so these are the questions, the basic questions that this discipline asks. And the next one that it delve into or make query into is the relationship between the representation and the user. So I think I already made some examples of the second part, and that the example was like this: the tourist maps. In tourist maps, the maps are different. In tourist maps, those who are attractions for the tourists, they are presented as, you know, with larger icons. Whereas when you talk about a administrative map, it doesn't really care about where the museums are, where the some, you know, fields are, some parks are. It doesn't really care about this. All it does is where the boundaries are, the political boundaries are. And then when you go to any communication map, so by communication map, I means let's say you went to a subway. I don't know if any one of you have been in Calcutta, where there is a metro. Even when we will have metro, we will have these sort of maps.
Okay, or if you have been to other countries, for example, Thailand, Vietnam, or other countries, and if you have ever been on a metro or on a bus, you have seen this sort of map. So it has this station here, and then it goes like this. Okay, and then here is another metro line. It goes like this and crosses like this and goes like this. So time to time, it has this station names. Sometimes they are with light. So at some station they lit up that I'm at this station. Sometimes there are announces that is being made by the driver saying that we have reached to this station. This station is the next one. Be prepared, and so on. So in this map, this is also a map, but this map doesn't really represent how this subway track looks like. In reality, these subway tracks might went like this. Okay, I mean, it's a 2D diagram. So this is the station, this is another station. So you go straight, take a left turn, then go a little bit straight, take another left, take a right turn, then very left turn, and then right turn and a little curve, and you reach to the next station. So this line might look like this in reality. And then one station might be here, the next station might be here, and the next one might be here. So there is a large distance compared to the first two stations. But then if you look into this map does not really preserve the distances, that scale of the distances of the reality. What it does is they sometimes, and most of the times, they have equidistant between them. Okay, same distances between them or among them. Okay, so you do not really get any sense of how this track would look like, how farther away are they. All you have information is what is the next stop, what is the next stop. Okay, so this is one of the simplified form of representation, and this representation is usable and most appropriate for the subway riders. Okay, because they do not really need to know where my train is going. Is it turning left or right? Okay, they do not really need to know that. All they need to know that when will my stop be, or where is my stop? Is it the next, or is it after 2 stops? So these are the things that we also deals with when we talk about GI science. That means how to represent and how to make a relationship between the user, the end user, and the map that I'm making. Am I making the map for the kids? Am I making the map for the subway users? Or am I making the map for disaster managers, and so on? The next one that we deal with is the data models and the structure that I already talked about for a bit. I said raster data and vector data. So this one deals with the components, the properties of these two data models, their structures. How are they stored in a machine, and how do we manipulate them? And what could be the possible errors while manipulating them or while creating them? Okay. And the second one is the display of geographic data. How are you going to display them? For example, one quick example, if I make, the blue color should always be for the rivers, for the water bodies, not the rivers, but the water bodies. Okay, the green color should always represent vegetation. So what if in your map you represented vegetation with blue color, and then you represented urban area with green color, and then you represented water bodies with black color? Okay, so now your users, they will be lost. They will be running between or going through the legends and then your map. Try to comprehend that what's actually going on. Okay, so there are some basic cartographic rules that we must maintain while making a display of geographic data. So we will be dealing with that, and there are multiple analytical tools. So what sort of multiple analytical tools? One basic example could be you are in BUP, so you want to find out how many fire stations within 10 kilometers of BUP.
So how can you do that? So one quick way to do that is draw a circle with a 10 kilometers radius. Okay, you have 10 kilometers, 10K, and then you have drawn a circle. And you find out that, okay, so there is a Mirpur fire station, Gaptali fire station, and so on. And let's say Bonani fire station. So you have 3 fire stations. But is it the, so this one is also one of the analytical tools that is available in GIS. This is called buffer. Okay, this tool is known as buffer. If you have already downloaded QGIS or have already installed ArcGIS, you already know what buffer is. If you go to geoprocessing on the top toolbar of ArcGIS, if you click on it, you will see buffer. So this is called buffer. This is simple buffering. So এখানে আমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম, সেটা হচ্ছে যারা ইংরেজিতে বেটার, ইংরেজি ভালো পারে, তাদের জন্য এই টেকনিক্যাল নলেজ গুলো শেখাটা একটু সহজ। আমি এটা বাংলায় বলছি, কারণ হচ্ছে আমি আরেকটা ইংলিশ মানে ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলছিলাম ওই ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে এক্সপ্লেন করছি। কেন? কারণ তুমি যখন বাফার বলো তখন কিন্তু যারা ইংরেজিতে কথা বলে তাদের কাছে বাফার শব্দটাই মানে হচ্ছে আমি একটা জিনিস বাফারিং করে দেখছি। এটার বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা আমি জানি না। ওকে, তো তারা যখন ওই তাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে তারা বলছে যে আমি বাফার করছি, তো তখন সে যখন বাফার টুলটা দেখে তখন তার কাছে জিনিসটা খুবই সহজ। ও, এটা দিয়ে তাহলে বাফার হয়, তার মানে কি এটা দিয়ে আমি ওই 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটারের একটা এরিয়া মানে বৃত্ত এঁকে দেখছি, আমার চারপাশের এরিয়াকে আমি দেখছি। বুঝতে পারছো তো? ওয়ারেস যখন আমরা এই যে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে যাই, বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান বলো, তারা যারা হচ্ছে ইংরেজিতে খুব বেশি সবল নয়, তাদের ক্ষেত্রে তখন একটা প্রবলেম হয়ে যায়। তখন অনেকে মেমোরাইজ করা শুরু করে যে বাফার কি, বাফার টুল, বাফার নামে একটা টুল আছে, এই টুলটা দিয়ে এই কাজটা হয়। So there is also another problems that students faced or students face that I have seen. Okay, তারা করে কি, তারা এই বাফার, ইউনিয়ন এই টুলগুলোকে মুখস্থ করা শুরু করে। বাফার টুল দিয়ে কি হয় সেই জিনিসটা তাদের মুখস্থ করতে হয়। ওয়ারেস আমি যদি এখন ইউকে তে যাই, ইউকে এর একজন স্টুডেন্ট কিন্তু বাফার টুল কি করবে সেই জিনিসটা তাকে মুখস্থ করতে হয় না, তাকে মেমোরাইজ বা তাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হয় না। সে ওই বাফার দেখেই বুঝতে পারছে ও এটা দিয়ে তো বাফার হচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দেয়ার অ্যাডভান্টেজ এন্ড দ্যাট ইজ আওয়ার লিমিটেশন ফ্রম আওয়ার পার্সপেক্টিভ। হাউএভার এই যে লিমিটেশন বললাম, লিমিটেশনের ভিতরেই কিন্তু আমি আবার অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছি যে এটাকে কিভাবে ওভারকাম করা যাবে। তো ওভারকাম করার জন্য মনে রাখতে হবে এই ওয়ার্ডগুলোকে একটু নিতে হবে, অনুধাবন করতে হবে যে এই বাফার শব্দটার আসলে কোনো মানে আছে কিনা, ইউনিয়ন শব্দের কোনো মানে আছে কিনা। হ্যাঁ, মার্জ, এই যে মার্জ বলছি, দুটো জিনিস মার্জ হয়, এই মার্জ শব্দের কোনো মানে আছে কিনা। তার মানে তুমি যখন মানেটা বুঝতে পারবে তখন ওই মার্জ টুল দিয়ে যে কি করা যায় সেটাও তুমি বুঝতে পারবে, কারণ ওই মার্জ টুল দিয়ে মার্জই করা যায়, ইউনিয়ন টুল দিয়ে ইউনিয়নই করা হয়। সো এট দ্যাট পয়েন্ট এখন তোমার কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে তোমার যদি মার্জ করতে হয়, all you have to do is merge, আর তোমার যদি বাফার করতে হয় all you have to do is buffer। বাট আমাদের স্টুডেন্টরা কি করে, আমাদের স্টুডেন্টরা তারা চিন্তা করতে থাকে স্যার এটা প্রবলেম দিল, আচ্ছা ক্লাসে সিমিলার প্রবলেম স্যার কিভাবে সলভ করেছিল। ওকে, সো সিমিলার প্রবলেম বলছে কিন্তু এক্সাক্ট প্রবলেম কিন্তু নয়। সো সিমিলার প্রবলেম তার মানে একই ধরনের প্রবলেম, আমি একটু ডিফারেন্ট টাইপ প্রবলেম, যেই জায়গায় আমার সলিউশনটা চাচ্ছে, সলিউশন যেটা সেটা বের করতে গিয়ে আমাকে ইউনিয়ন করতে হয়েছিল, আমি কিন্তু তখন ইউনিয়ন করেছি। তখন স্টুডেন্টরা করে কি মুখস্থ তারা ওই ইউনিয়ন টুলটাকে ইউজ করে ফেলে। ওকে, বিকজ তারা করেছে কি, তারা বলেছে যে স্যার তো ইউনিয়ন টুল দেখিয়েছিল, সো আমাকে ইউনিয়নটাই আসলে মনে হয় করতে হবে, and then they use union, never realizing that the problem that is given is asking you to do a buffer. ওকে, প্রবলেমে বলেছে যে 10 কিলোমিটারের ভিতরে কয়টা ফায়ার স্টেশন আছে সেটা খুঁজে বের করো। সো তোমার একটা লোকেশন আছে, তার 10 কিলোমিটারের ভিতরে তুমি যদি কিছু একটা খুঁজে বের করতে যাও, তার মানে তোমাকে তোমার লোকেশন থেকে 10 কিলোমিটার জুড়ে ইন রিয়ালিটিতে তুমি যদি করো একটা বৃত্ত আঁকতে হবে, বৃত্ত এঁকে তারপরে দেখতে হবে এর ভিতরে কি কি আছে। ওকে, সো এখন তুমি যদি এই জিনিসটা করতে চাও তাহলে তুমি ইংরেজিতে বললে কি করছো,
I have drawn a buffer of 10 kilometers from the center, and BUP is at the center. So একজন ইউকের ভদ্রলোক কথাটা এইভাবে বলছে, বা ইউকের একজন স্টুডেন্ট কথাটা এইভাবে বলছে, ওই কথার মধ্যেই কিন্তু তার অ্যান্সারটা লুকিয়ে আছে। আমাদের স্টুডেন্টরা যেহেতু দুটো প্রবলেম, একটা হচ্ছে প্রবলেমকে বুঝছে না, they do not try to understand what the problem is, because once you understand the problem is 50% solved, because now you know what the problem is, and once you comprehend the problem, you know what can be done, or the possible processes to be undertaken to solve that problem. ওকে, তো এই জন্যই দেখবা যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা কিন্তু খুব বেশি পড়ে না। তারা কেন পড়ে না? কারণ তারা আসলে খুব বেশি মেমোরাইজ করে না। তারা করে কি, তারা ওই প্রবলেমটাকে সলভ করে, প্রবলেমটাকে ভালো করে বোঝার পরে সেটার জন্য যেটা যেটা দরকার সেই কাজটা করে। যেমন ধরো ক্যাডেট কলেজে কি হয়, ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটরা ওই দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে তারা পড়ার সময় খুব বেশি পায় না, বাট তারা আবার ভালো রেজাল্ট করে। কিভাবে করে? সো ওখানে তারা যে কাজটা করে, তারা হচ্ছে যে কোনো প্রবলেমকে তারা বোঝার চেষ্টা করে। এটা প্রবলেমটা যেটা ম্যাথমেটিক্স হতে পারে, ফিজিক্স হতে পারে, এনিথিং। ওকে, সো তারা বোঝার চেষ্টা করে, বোঝার পরে তারা আবার কিছু শর্টকাট মেথড তৈরি করে। তারা শুধু টার্মিনোলজি গুলোকে মুখস্থ করে, মুখস্থ করার পরে এই টার্মিনোলজি যে কি কাজ করছে সেই জিনিসগুলো তারা মানে অনুধাবন করে নেয়, দে রিয়েলাইজ দ্যাট। ওকে, যেমন আমি তোমাদেরকে বললাম এই যে জিআই সায়েন্স, এটা তুমি রিয়েলাইজ করছো, ইউ ডু নট রিয়েলি মেমোরাইজিং। টুলস তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে, বসাটা তোমাকে মুখস্থ শিখতে হবে। ওকে, এখানে রিয়েলাইজেশনের কিছু নাই। কিন্তু চেয়ার কিভাবে বানাবা এটা কিন্তু তোমাকে মুখস্থ করলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস। তুমি প্রথমে ডান পা না দিয়ে, সামনের ডান পা না দিয়ে প্রথমে বামের পাটাই জোড়া লাগাইতে পারো তোমার ওই সারফেসের সাথে, যে জায়গায় তুমি বসবা ওই প্ল্যাটফর্মের সাথে। এই সামনে দুটো পা না গিয়ে তুমি পেছনের দুটো পাকে আগে তুমি অ্যাটাচ করতে পারো। ওকে, তোমার যদি সিঙ্গেল একটা হুইল বেস হয়, তুমি আগে ডানের হুইলটা না লাগিয়ে বামের হুইলটা লাগাতে পারো, সামনের ওগুলো না লাগিয়ে সামনের গুলো না লাগিয়ে পেছনের গুলো লাগাতে পারো, doesn't really matter. Okay, as long as the result is done. So just like that. So আমার সাজেশন থাকবে, try to understand the problems that I will give you in future. Once you understand, once you comprehend the problems, and read very carefully what I write. এই জিনিসটা আমার যে কোনো কোর্সের ক্ষেত্রে মনে রাখবা, আমি যা লিখবো, be that instruction, be that assignment, be that anything, read very carefully, because অনেক সময় তোমার এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কিছু জিনিস থাকবে যে জিনিসগুলাই আসলে ভাইটাল টু সলভ ইউর প্রবলেম। ওকে, তোমার হয়তো মনেও হবে না যে এটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তখন দেখবা ওই সিঙ্গেল একটা বলেছি, ওই যে তোমাদের লাস্ট সেমিস্টারে না, তোমাদেরকে দিই নাই, তোমাদেরকে বললাম কথার কথা তোমাকে একটা কাজ করতে হবে 3 ঘন্টার ভিতরে। হ্যাঁ, এই যে 3 ঘন্টা দিয়েছি, এটা এমন ভাবে মানে পুরো সিনারিও ডেসক্রাইব করার পর ওই সময় 3 ঘন্টা ব্যাপারটা হয়তো তোমার খেয়াল নাও থাকতে পারে, বাট দ্যাট 3 hour, that time limit is very important to solve that problem. কারণ if you had 3 years instead of that 3 hours, you could have done it differently. এবং যেহেতু তোমার হাতে মাত্র 3 ঘন্টা সময় আছে, তোমার এখানে খুব ফাস্ট কাজ করতে হবে এবং তোমাকে অন্য কোনো মেথড, কনভেনশনাল মেথড তুমি ফলো করতে পারছো না। সো এট দ্যাট টাইম তুমি যখন অ্যান্সার লিখছো, তুমি সরাসরি ফার্স্ট আর্গুমেন্টে বলে দিচ্ছ যেহেতু 3 ঘন্টায় কাজটা করতে হবে, এই মেথড নট পসিবল, সম্ভব নয়, and then you move on to the possible methods. Then you say that okay, to solve this problem within these 3 hours, I have these possible solutions, and from these solutions, that this solution has these pros and these cons, this solution has these pros and these cons, and so on. তো এইভাবে যখন তুমি বলছো, আমি তোমাকে নাম্বার দিতে বাধ্য, because you have understood the problem that I gave you. My problem wasn't how to do it, my problem was how to do it in a short time. কিন্তু যারা যারা উপর দিয়ে প্রবলেম পড়বে তারা করবে কি, ও প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে হবে সেটা স্যার জানতে চাচ্ছে, they will dump everything, and as a result you will not get a good mark. So please be very careful, and then try to understand, when you talk about GS, try to understand what we're really talking about, what are the problems that we are dealing with, not how to solve them. তুমি যখন প্রবলেম বুঝতে পারবা এবং সলিউশন গুলো তোমার জানা থাকবে, অটোমেটিকলি তুমি এগুলোকে সলভ করতে পারবে। So outcomes, go through them, I'm not going to talk about them. So representing geography with a computer, let me have some water, sorry.
So what I do is we have our real world, right? And then we try to map or represent our real world into our medias or into the platform that we use, be it any software. And then when we are representing the real world on any platform, what we're doing is we represent it, or we make the representation based on our perception. For example, আমি কি তোমাদের ক্লাসে কোনোদিন বলেছি যে তোমরা আমাকে 12 নাম্বার থেকে ইয়াতে কি বলে বিউপি আসার রাস্তা যেটা সেটা এঁকে দেখাও? স্যার একে দেখাইতে বলেন নাই স্যার, বলি নাই একে না? দেখাইতে বলেন নাই স্যার, মানে আপনি এক্সপেক্ট করছিলেন যে কিভাবে কোন দিক দিয়ে আসবা এটা বলছিলেন। ওকে, একটা ওয়ে নিয়ে আলোচনা করছিলেন স্যার। আচ্ছা, সো হ্যাঁ ডালাতেও হতে পারে। এনিওয়ে, জাস্ট তোমরা এখন বসে বসে একটা কাজ করতে পারো। তোমরা তোমাদের সামনে যে কাগজ কলম আছে, বাই দ্য ওয়ে আইডি কার্ড কি গলায় ঝুলিয়েছো? I hope you have your ID card with you, okay? And pen and স্যার papers. আইডি কার্ড নেই, ঢাকায় রেখে আসছি। হ্যাঁ, কে বললো এটা? সৈকত স্যার নাকি ইফতি? ইফতি, তুমি তো ক্লাস করতে পারবে না। স্যার আমরা তো জানতাম না স্যার সিচুয়েশন। আচ্ছা যাই হোক, এনিওয়ে যেটা বলছিলাম, তোমাদের সামনে যে কাগজ কলম আছে সেই জায়গায় তোমরা একটু ড্র করো, ওকে? ওই পেন এন্ড পেপার নিয়ে তোমরা ড্র করবা 12 নাম্বার থেকে বিউপি যাওয়ার রাস্তা কি। ড্র করার পরে মনে আছে গতবার আমরা কি বলে ওয়ান নোট একটা অন করেছিলাম ক্লাসে আমাদের টুলস এন্ড টেকনিক্সে? জি স্যার। জি স্যার। রাইট, তো সেইভাবে আমি এখানেও একটা খুলে দিব, আজকেই খুলে দিব। তোমরা ওই জায়গাটাতে তোমাদের এই ছবিটা পোস্ট করো, ওকে? এন্ড দেন ইউ উইল রিয়েলাইজ যে এক একজনের পারসেপশন এক এক ধরনের। আমি যখন ম্যাপ করতে বলেছি এক একজন দেখবা এক এক ভাবে এই ম্যাপটাকে ড্র করছে। তো আমি যদি কুইকলি তোমাদেরকে দেখাই, ধরো আমি 10 নাম্বার থেকে আমার বাসায় আসবো, কেউ আঁকবা এইভাবে রাস্তাগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবা, কেউ রাস্তার মাঝখানে আবার ডিভাইডার দিবা, কেউ রাস্তার মাঝখানে তোমার এই যে মেট্রো রেল যাচ্ছে সেটাকে আলাদা করে দেখাবা এইভাবে, আবার কেউ সিঙ্গেল একটা লাইনে ড্র করবা। সো ইউ আর trying to represent the same entity from the real world on your software or on your mapping platform, but then the way you are making the representation differs, okay? It changes based on the perception of the individuals. So everyone looked into the world differently. বুঝতে পেরেছো? So when you try to represent anything, so it depends on the perception, first thing, okay? So what do? You get a perception of the real world, then you communicate with your software or the hardware that is at your disposal, and then you try to represent based on your perception. You try to represent the reality in that software or on that platform, okay? So that is why representation is quite important, and it varies from person to person, from people to people. So you have to understand, the first thing you have to understand is the perception of people. How are they thinking of this real world? How are they seeing the real world? So the next thing important is the requirements. So requirements is not listed here, okay? But the requirements of the end user. Are you making it for yourself? If you are making it for yourself, you can make it in any way that you understand at best, okay? But if you are making it for others, then you have to understand how would they look like, what would be their perception of the real world, and what would be their requirements, you know, what at which objects or entities would they be more interested than others. You might not be interested, but they might be interested. So that is the requirements
that needs to represent the real world. So that's why when you will be making a map for kids, obviously your map will be full of different diagrams, funny pictures, cartoons, etc., etc. Okay, because that is what the children like. And then when you will be making a map for adults and adult tourists, okay, so at the time you will be focusing on the icons of different attractions and monuments and so on. Okay, so that is the requirement. That is their requirements. They want to see that. They want to perceive that. Their perception when they are coming to your city, they are not looking into the street foods, or they are not looking into the education systems. They are not looking into the clothing. They want to visit those places, and those places have their highest priority. Those places are feeling their perception, looking into the city. Okay, so you have to understand this perception. So the real world is very difficult to represent. Okay, why? Because the real world is very, very complex. It's very complex. Did we talk about model in our previous classes? আমরা কি ওই যে মডেল নিয়ে কথা বলেছি কোনো কিছু আগের ক্লাসগুলোতে? Sir, about the hydrographic models and others, but it was like just for example, but not elaborately it was said. Okay, got it. So since we cannot represent every detail of reality, for example, কথার কথা তুমি BUP কে map করতে যাচ্ছ. So whenever you are trying to map BUP, will you be able to include all detailed information in a map? It's not really possible. And when I say that every possible detail, that means how the colors of the door and how the walls look like, and then details of the every possible grasses, okay, and the every possible curves of Monpura Lake. So Monpura Lake into লেকের পাড় স্মুথ না, ছোট 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 তুমি যদি মাইক্রোস্কোপিক স্কেলে দেখো ছোট 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 কি আছে, কার্ভ আছে, তাই না, আঁকাবাঁকা করে গিয়েছে. So will you be mapping all these details? So instead of, if for example আমাদের যদি পূর্ব পাড় মনপুরা লেকের পাড় যদি এরকম হয়, so অনেক সময় দেখা যাবে তোমার এই পাড় এত আঁকাবাঁকা করে না করে, you can just, let's say for example it went this like this, okay, like this. So তুমি করবা কি, instead you just draw like that. So you say this is representation জিনিসটা কি পারসেপশন থেকেই আসে? তো তুমি যেভাবে পারসিভ করো সেটার উপরে বেস করে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি, ওকে, বাট রিপ্রেজেন্টেশন আসলে অনেক কিছু থেকেই আসে, বাট এক একজনের ক্ষেত্রে পারসেপশনটা হচ্ছে মেইন। তুমি কিভাবে পারসিভ করো সেইটা, তোমার কাছে কোন জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মেইন। অলরাইট, অ্যানসার কি হলো? আশা করি হয়েছে। সো এখন তুমি যখন মনপুরা লেকের এই পার্কে তুমি ম্যাপ করছো, তখন you are omitting all these little curves and you are making one smooth line like this, okay, কারণ তোমার কাছে these things are not really important, or the study that you are going to undertake, that study doesn't really need any detailed information on this. And then এটা যদি তুমি একটু ডিটেইলে করতে যাও, তোমার ম্যান পাওয়ার লাগবে, টাকা পয়সা লাগবে, ইকুইপমেন্ট লাগবে, সময় লাগবে, and তোমার যে এই ডেটা হবে সেটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। So the main thing that I'm trying to convey here, the main message that I'm trying to convey here is that the reality is impossible to replicate, because there are so many factors, so many things involved in reality. So what do we do? And the more we undertake the reality, the more complex it gets. Okay, so এটা আসলে আমি যখন করাতাম, রিসার্চ ম্যাথোলজি করাতাম, তখন এই জিনিসটা আমি এক্সপ্লেইন করতাম। লেট মি এক্সপ্লেইন দ্যাট পার্ট অ্যাজ ওয়েল। সো এটা অনেকটা তোমার ওই যে ডিম আগে না মুরগি আগের ঘটনা, ব্যাপারটা অনেকটা এই ধরনের। ওকে, সো ইটস এ প্যারাডক্স।
সো তার আগে মডেল জিনিসটা কি আমি একটু করে বলিনি। সো মডেল ইজ দ্য সিম্পলিফিকেশন অফ এনিথিং। সো তোমার কাছে একটা রিয়ালিটিতে একটা প্রবলেম আছে, কথার কথা, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল, আমি আগের এক্সাম্পলে যাই, যে তুমি আরবান এরিয়া 2050-তে দেখতে কিরকম হবে সেটা তুমি প্রিডিক্ট করতে চাচ্ছ। হ্যাঁ, এখন প্রিডিক্ট করতে গিয়ে দেখো ইন রিয়ালিটিতে কিভাবে আরবান এরিয়া ইনক্রিজ হয়, মাল্টিপল ফ্যাক্টরস ইনভলভ। তোমার এক্সিস্টিং আরবান বাউন্ডারি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এক্সিস্টিং আরবান বাউন্ডারি থেকে এটা সম্প্রসারিত হয়ে নতুন জায়গায় আরবান এরিয়া করে ফেলে। ওকে, তারপরে প্রক্সিমিটি টু রোডস, দ্যাট ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাস্তার পাশে হলে খুব তাড়াতাড়ি আরবান এরিয়া ডেভেলপ হতে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অল দিস ফ্যাক্টরস আর ইনভলভড। তো এইগুলার ফ্যাক্টরগুলোকে ইনক্লুড করে তুমি কিন্তু এখন মডেলিং করে প্রিডিক্ট করতে পারো যে 2050 সালে আরবান এরিয়া দেখতে কিরকম হবে। বাট 2050 সালে যখন গেলা তখন দেখা গেল তুমি যেই জায়গায় বলেছো আরবান এরিয়া হবে ওই জায়গাটাতে আরবান এরিয়া হয় নাই। ওকে, আরেকটা জায়গায় আরবান ডেভেলপমেন্ট হয়ে গিয়েছে। তো এই জিনিসটা কেন হলো? কারণ ওই যে তুমি যখন আরবান এরিয়া মডেল রান করেছো, তুমি করেছো কি, তোমার এখানে শুধু তুমি আরবান এরিয়ার সাইড থেকে অর্থাৎ বাউন্ডারি থেকে কাছের এরিয়াগুলো আরবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, দূরের গুলোর সম্ভাবনা কম, সেটা তুমি বলেছো। তুমি বলেছো রাস্তার পাশে যত হবে কাছাকাছি এরিয়াগুলো আরবান এরিয়ার সম্ভাবনা বেশি, দূরের গুলো কম। এই দুটো ফ্যাক্টরকে তুমি কনসিডার করে আরবান এরিয়া প্রেডিক্ট করেছো। কিন্তু ইন রিয়ালিটিতে দেখা যাচ্ছে বসুন্ধরা করেছে কি, সে একটা জায়গায় গিয়ে জায়গা জমি কিনে ওখানে ডেভেলপমেন্ট করে ফেলেছে। তো যেহেতু ওদিকে ডেভেলপমেন্ট হয়ে গিয়েছে, তুমি যেদিকে প্রেডিক্ট করেছো তোমার ওই দুইটা ফ্যাক্টর যেদিকে মানে ইনফ্লুয়েন্স করে ওই দিকে আর হয় নাই। এটা দেখা যাচ্ছে তারা ওই রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বানানোর জন্যই নিজেরা রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে। সো দ্যাট গোজ এগেইনস্ট ইউর মডেল। তোমার মডেল ওই জায়গায় আর ফেল মেরে ফেলেছে। ওকে, সো এখন কথা হচ্ছে তাহলে এটাকে কিভাবে রাইটলি প্রেডিক্ট করা যাবে, সেটা হচ্ছে তখন তোমার এই গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন ধরনের রুলস রেগুলেশন, তারপরে তাদের যে বিভিন্ন পারমিশন, এই জিনিসগুলা তোমার ইনকর্পোরেট করা লাগতো। ওকে, তো ইনকর্পোরেট যদি করতা তাইলে হয়তো তোমার ওই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিগুলোর একটা প্রেডিকশন ওই জায়গায় একটা প্যারামিটার হিসেবে তারা থাকতো, এবং বেসড অন দ্যাট তারা কোন জায়গাটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সেই জায়গাটা তুমি তখন তোমার মডেলে কনসিডার করতা, এবং ওই জায়গাগুলো ঠিক কোথায় সেই জায়গাগুলোতে তখন তুমি বলতে যে এগুলোতে আসলে আরবান এরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন তোমার মডেল ঠিকভাবে কাজ করছে। বাট ওই ঠিকভাবে কাজ করতে গিয়ে প্রথম মডেলটা ছিল খুবই সিম্পল, সেকেন্ড মডেলটা ছিল অনেক কমপ্লেক্স। সো তোমার মডেলের কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। সো মডেলের কমপ্লেক্সিটি কেন বাড়ছে? কারণ রিয়ালিটির যত কম্পোনেন্ট আছে তুমি বেশি বেশি করে ইনক্লুড করেছো ইন ইউর মডেল। সো সিন্স many incidents or many parameters of reality were taken into account in your model, now the complexity with the increasing consideration, the complexity of model increases, and model যত ইনক্রিজ হবে তত এটাকে হ্যান্ডেল করা টাফ হবে। ওকে, সো ব্যাপারটা অনেকটা ডিম আগে নাকি মুরগি আগে, আমি কতটুকু তোমার কমপ্লেক্সিটি নিব, আমি কি পুরো কমপ্লেক্সিটি নিয়ে ফেলবো, আমি কি পুরো রিয়ালিটিকে মডেল করে ফেলবো, নাকি আমি সিম্পল করে এটাকে রান করব? কারণ তুমি যতই মানে অ্যাকুরেট করতে যাবা তত বেশি তোমাকে রিয়ালিটির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আনতে হবে, এবং যত বেশি কম্পোনেন্ট নিয়ে আসবা তত বেশি তোমার কমপ্লেক্সিটি বাড়তে থাকবে, এবং মডেলের যে মেইন রুল যে সিম্পলিফিকেশন, তোমাকে সিম্পলিফাই করতে হবে, এটার এগেইনস্টে যেতে থাকবে। সো এটা এখন তুমি কোন দিকে যাবা? ইটস আ প্যারাডক্সিক্যাল সিনারিও। ওকে, সো রিসার্চের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা হয়। রিসার্চের ক্ষেত্রে তুমি যত বেশি প্যারামিটার নিয়ে আসবা তোমার রিসার্চ হচ্ছে তত বেশি অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেয়। ওকে, বিকজ রিসার্চ এটা হচ্ছে সিম্পলিফাইড ফর্মে হয়। যেমন ধরো তুমি যদি এখন কোভিড-19 নিয়ে গবেষণা করো, তুমি কি করবা? তুমি কিছু স্যাম্পল কালেক্ট করবা, স্যাম্পল কালেক্ট করে সেগুলোর উপরে বেস করে তুমি একটা রেজাল্ট পাবলিশ করবা। বাট ওই স্যাম্পল গুলো তো তোমার এন্টায়ার পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে না। তুমি যদি এন্টায়ার পপুলেশনকে স্যাম্পল হিসেবে নিয়ে তারপরে যদি গবেষণাটা করতে পারো, ওই রেজাল্টে কোনো ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই। দ্যাট রেজাল্ট উইল হ্যাভ জিরো বায়াস। ওকে, কিন্তু সেটা তো আবার পসিবল না টু মেইনটেইন দিস সিম্পলিসিটি। ওকে, রিসার্চে তো সেটা সম্ভব নাই, সেই জন্য তোমাকে সেন্সাস করে ফেলতে হবে। ওকে, সো এই যে একটা টানাপোড়েন, এই জিনিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড আ মিডল পয়েন্ট, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড এ মিডল গ্রাউন্ড
of this problem. এই মডেলে কতটুকু তুমি কমপ্লেক্সিটি ইনক্লুড করবা and কতটুকু রেজাল্ট অ্যাকুরেসি তুমি চাইবা, কতটুকু আনসার্টিনিটি বলা হয়, কতটুকু আনসার্টিনিটি তোমার মডেলে থাকবে, ইনক্লুডেড থাকবে, এটা হচ্ছে তোমার এরর, সেই জিনিসটা তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। ওকে, সো this is the thing. So when you are representing the real world, we are actually modeling it. So that means you are simplifying the reality into a simple form. You are trying to make a simple form out of the real entity or real world. Okay, so এই জিনিসটাই বলছে যে আমরা কি করি, আমরা এই কাজটা করতে গিয়ে আমরা ইনফরমেশন অবটেইন করি, we obtain the information and then using that information we try to make the decisions. তো এখন এই ছবিতে দেখো, এই ছবিতে কি হবে, আমার এই প্রেজেন্টেশনে আসলে এই লেখাগুলো আসতো না, এই প্রেজেন্টেশনে আমি নরমালি এই ছবিটা দেখাই এন্ড দেন তারপরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমাকে কয়েকজন বলো তো, একটু শেয়ার করো। Sir, forest, I'm seeing trees, grassland, roads, some houses, like built-up areas, and some hilly areas because the area is not flat actually. It has some ups and down terrain. Okay. So দেখা গেল তোমরা 3 বছর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পড়েও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে মাথার ভিতরে ঢুকাইতে পারো নাই। ওকে, কারণ অন্যান্য ব্যাচে যখন আমি জিজ্ঞেস করেছি তারা আমাকে বেশ কিছু উত্তর দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছে স্যার এখানে মার্কস্লাইড হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেউ কেউ বলেছে স্যার এখানে ডিফরেস্টেশন হচ্ছে, গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, ড্রাউট হচ্ছে। দেখো এই যে এই গাছগুলো কিন্তু শুকনো শুকনো লাগছে না, রাইট? তো কেউ কেউ বলছে যে স্যার এখানে ড্রাউট হচ্ছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। এন্ড দেন তারপরে বলছে যে স্যার এখানে ডিফরেস্টেশন হচ্ছে, এই যে এখানে এক্সপোজড এরিয়া দেখতে পাচ্ছ, বিল্ডিং এর মাঝখানে এখানে এক্সপোজড এরিয়া। হয়তো তোমাদের ওদিকে রেজুলেশনটা এখন একটু কম, সেজন্য হয়তো তোমরা বুঝতে পারো নাই, বাট তাদের অ্যান্সার গুলো ছিল এই ধরনের। আর যেহেতু এটা একটা মানে স্লোপি একটা এরিয়া এবং এদিকে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, এদিক থেকে স্যার একটা মাড স্লাইড হয়তো হতে পারে, and so on. So you see the perspective of a disaster manager is such. Okay, so এখানে ডিজাস্টার ম্যানেজার মানে ডিজাস্টার দেখতে পাচ্ছে, হাজার্ড দেখতে পাচ্ছে, ডিজাস্টার নয় হাজার্ড দেখতে পাচ্ছে। ফরেস্টার কি দেখবে, ফরেস্টার এসে দেখবে ও এখানে তো ডিফরেস্টেশন হচ্ছে, বিল্ডিং বানিয়ে মাঠ বানিয়ে গাছপালা কেটে সব উজাড় করে ফেলেছে। সয়েল সায়েন্টিস্ট দেখতে পাবে ওকে এখানে কি ধরনের সয়েল আছে, এখানে সয়েল গুলো যথেষ্ট ড্রাই, তারা হয়তো পানি ধরে রাখতে পারে না, গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে সয়েলের টাইপটা হচ্ছে এই ধরনের। যারা হচ্ছে কনজারভেশন নিয়ে কাজ করে তারা এসে বলবে এখানে বন জঙ্গল কেটে উজাড় করা ফেলে হচ্ছে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জায়গা নাই, এখানে এই যে একটা মাঠ রাখা হয়েছে এখানে তো অনেক কিছুই বন জঙ্গল থাকতে পারতো, এন্ড সো অন। ওকে, আরবান প্ল্যানার কি দেখবে, আরবান প্ল্যানার দেখবে বাহ এখানে তো বেশ খালি জায়গা, এখানে নতুন বিল্ডিং বানানো যায়, রাইট? এখানে যে ঘরগুলো আছে এগুলোকে তো মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং বানানো যায়, আমরা আরো বেশি করে লোক রাখতে পারবো। এখানে এই ঘরগুলো ভেঙে আমরা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং করার পরে এই জায়গাটাতে আমরা প্লেগ্রাউন্ড বানিয়ে দিলাম, এখানে একটা স্কুল খুলে দিলাম, বড় মাঠ আছে, এখানে একটা রাগবি ফিল্ড বানিয়ে দিলাম, খারাপ কি? ওকে, ফার্মার এসে দেখবে আবাদি জায়গা, এখানে লোকজন চাষবাস করছে না কেন, এটাকে লন হিসেবে রেখে দিয়েছে কেন, ওয়াই আর দে মেইনটেইনিং দিস গ্রাসল্যান্ড? এখানে তো তার বদলে শাকসবজি লাগালেই হয়। পলিটিশিয়ান কি দেখবে, দ্যাট ইজ উই ডু নট নো। ওকে, পলিটিশিয়ান যা মন চায় তাই দেখবে এখানে, okay, because that is very unpredictable. Yeah, so model of reality. So আমরা যখন reality কে মডেল করতে যাই, what we see is we create our own mental map. Mental map নিয়ে কি আমি কথা বলেছি? না স্যার, বলি নাই। আমি দেখি আজকে কতটুক পর্যন্ত যাব। ওকে, আমি আজকে এখানেই শেষ করে দিব, সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। সো মেন্টাল ম্যাপ, তোমরা যে ম্যাপটা ড্র করবা, I mean every individual has their own mental maps. Okay, তুমি যখন প্ল্যান করছো সকালে উঠে, কথার কথা আজকে যদি নরমাল ডে হতো, সকালে উঠে প্ল্যান করছিলা যে আমি বিউপিতে যাব, আমি কিভাবে যাব। সো তুমি ঘুম থেকে উঠলা, ফ্রেশ হলা,
নাস্তা করলা, জামা কাপড় চেঞ্জ করলা, তারপরে তুমি এই রাস্তায় নেমে আসলা তোমার বাস স্টপে। ওকে, সো এখন বাসে উঠবা, পিউপি পৌঁছে যাবা, এইটা একটা মেন্টাল ম্যাপ। ওকে, কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ সেটা তো তুমি খেয়াল করছো না, তোমার কাছে মনে হচ্ছে স্ট্রেট চলে যাচ্ছে বাস, যাচ্ছে তো সামনে যাচ্ছে, গোয়িং ফরওয়ার্ড, however that is, it's going forward. Okay, and then there is beauty. So এটা হচ্ছে তোমার তখনকার মেন্টাল ম্যাপ। এখন বাই চান্স তুমি বাস মিস করে ফেলেছো এবং তোমার কাছে তুমি যে সিএনজি করে আসবা এই খরচটাও নাই, ডিরেক্ট যে কোনো বাস তোমার 12 নম্বরে আসে সেইটাও নাই, তো তুমি কি করবা এই ক্ষেত্রে? তুমি এখন কি করলা, তুমি এখন কিন্তু মেন্টাল ম্যাপ, তোমার সেকেন্ড আরেকটা ম্যাপ তুমি জেনারেট করছো তোমার মনে মনে। ইউ আর থিংকিং দ্যাট ওকে, আই হ্যাভ টু ক্যাচ দিস বাস to go say Mirpur 10. Okay, so Mirpur 10 পর্যন্ত তুমি আসলা, from Mirpur 10 I have to catch this bus and go to Mirpur 12, and from Mirpur 12 I will catch this rickshaw or this BUP bus to reach to BUP. So এখন যখন তুমি কিন্তু এই বাসের কথাগুলোর চিন্তা করছো, এখন কিন্তু তোমার মাথার ভিতরে কাজ করছে এই বাস তো এদিক দিয়ে যায়, এদিক দিয়ে যায়, এদিক দিয়ে যায়। সো নাও ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ, তুমি একটা রাস্তাকে, একটা রুটকে বা মাল্টিপল রুটকে তুমি ভিজুয়ালাইজ করছো, এন্ড দ্যাট ওয়ান ইজ মেন্টাল ম্যাপ। সো আমি তোমাদেরকে যে বলেছি ড্র এ ম্যাপ ফ্রম মিরপুর 12 টু বিউপি। ওকে, এক একজন এক একভাবে ড্র করবে, এক একটা ল্যান্ডমার্ককে কনসিডার করবে, এক এক ভাবে জিনিসগুলোকে আইডেন্টিফাই করবে, দ্যাট ইজ দেয়ার মেন্টাল ম্যাপ। ওকে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইট সেজ। আমরা যখন কোনো কিছু একটা লেয়ার কল্পনা করি বা লেয়ার ক্রিয়েট করতে চাই, ওই লেয়ারটার আগে একটা মেন্টাল ইমপ্রেশন আমাদের এখানে তৈরি হয়ে যায়, একটা ছবি তৈরি হয়ে যায় আমাদের ব্রেইনের ভিতরে। ওকে, তারপরে আমরা করি কি, আমরা ওই যে একটা সিম্পলিফাইড ভার্সন তৈরি করতে চাচ্ছি রিয়ালিটির, ওই রিয়ালিটির ওইটার ওখানে আমাদের কি কি দরকার সেই জিনিসগুলোকে আমরা কনসিডার করা শুরু করি, অর্থাৎ কোন কোন জিনিসগুলোকে আমার দরকার এবং কিভাবে আমি সেগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করব সেই জিনিসটাকে, অর্থাৎ রিয়ালিটিকে মডেল করতে গিয়ে আমরা এই প্রসেসটা ফলো করি। প্রথমে আমরা একটা মেন্টাল ম্যাপ তৈরি করি যে এটা দেখতে আসলে কি ধরনের, তার একটা মেন্টাল পিকচার আমরা তৈরি করি। তারপরে তৈরি করি ঠিক আছে এখানে যে আদার থিংস ইনভলভ, যেমন তোমরা যখন ম্যাপটা করবা তখন দেখবা যে অনেকে এনডিসি কে বড় করে দিয়েছে, কারণ তার কাছে মনে হচ্ছে এনডিসি ইজ দ্য ল্যান্ডমার্ক ওয়্যার আই হ্যাভ টু টার্ন লেফট। অনেকে আবার সাগুফতা দিয়ে আসতে চাইবে, সো তারা বলবে যে সাগুফতার ওইটাকে বড় করে মার্ক করছে। অনেকে বিউপি কে আইডেন্টিফাই করবে হচ্ছে এমআইএসটি কে দিয়ে, অর্থাৎ বিউপি যাওয়ার আগে তোমার এমআইএসটি আসবে, সো এমআইএসটি কে তারা ওভাবে ব্লক করে দেখাই দিচ্ছে যে দিস ইজ এমআইএসটি, বা লিখে দিচ্ছে দিস ইজ এমআইএসটি। উই উইল সি দ্য ম্যাপস এন্ড উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট মোর। সো এই জিনিসটাই বলছে যে তোমার একটা মেন্টাল ম্যাপ তৈরি করলা, দেন you want to you start to consider the things that you want them to be in your map. Okay, so এই জিনিসটা করতে গিয়ে certain buildings they are reduced to the block shape, okay, and trees they might be reduced to a point. However, এই যে আমি বললাম buildings and trees, এই শেপটা কিন্তু তোমার একদম ফিক্স ধরে রাখবা না, কারণ ম্যাপের স্কেলের উপরে ডিপেন্ড করে এগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন তুমি যদি অনেক ক্লোজ থেকে দেখো, লো স্কেলে দেখো, মাইক্রো স্কেলে দেখো, তাহলে বিউপি কে তুমি বিল্ডিং হিসেবে দেখবা, একটা এরিয়া তার ভিতরে বিল্ডিং, কয়েকটা বিল্ডিং এভাবে দেখবা। তুমি যদি আরেকটু জুম আউট করো, বিউপি তোমার কাছে পয়েন্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ বিল্ডিং গুলো পয়েন্ট হয়ে যাবে, বিউপি না, বিউপির বিল্ডিং গুলো এক একটা পয়েন্ট হয়ে যাবে, এটা একাডেমিক, এটা অ্যাডমিন, এটা এমপিএস, এটা ডে কেয়ার। এখন তুমি আরেকটু জুম আউট করো, জুম আউট করলে তখন বিউপি, পুরো বিউপি একটা পয়েন্ট হয়ে যাবে। ওকে, বিল্ডিং গুলোকে তখন আর দেখাই যাচ্ছে না, দে আর আউট অফ দ্য ইকুয়েশন। এন্ড দেন তুমি আরো জুম আউট করো, দেখা যাবে তখন মিরপুর এরিয়া একটা পয়েন্ট হয়ে গিয়েছে, বা মিরপুর একটা এরিয়া হয়ে গেছে, তার ভিতরে বিউপি কে তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, বা তোমার অপশন নাই ইনক্লুড করার, বিকজ ইউ আর ইনক্লুডিং আদার ডিটেলস, ইউ আর ফোকাসিং অন আদার ডিটেলস। তোমার মেন্টাল ম্যাপ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, কারণ তুমি এখন তোমার ওয়ার্ড ওয়াইজ চিন্তা করছো বা এরিয়া ওয়াইজ চিন্তা করছো, তোমার কনসার্ন ওই জায়গায়। তুমি আরেকটু জুম আউট করো, তোমার মিরপুর না, এখন পুরো ঢাকা হয়ে গিয়েছে। ওকে, কেন? কারণ তুমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপের কথা চিন্তা করছো। ইন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপ ইউ ডু নট রিয়েলি কনসিডার where the মিরপুর is, where is ধানমন্ডি or লালমাটিয়া। ওকে, তোমার কথা হচ্ছে আমি ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে কাজ করছি ভাই। ওকে, সো তুমি তখন ঢাকা, চিটাগং, খুলনা এগুলো নিয়ে কথা বলছো। and this is very very similar to GIS. So GIS এও এইভাবে এই কাজগুলো হয়ে থাকে। GIS এ আমরা যে কাজটা করি, we see our reality, we try to imagine
what do we want from it? We try to have a mental map. Okay, we try to model the reality into the GIS software. So এই ক্ষেত্রে আমরা যদি পপুলেশন নিয়ে কাজ করি, আমি পপুলেশন কালেক্ট করব। এখন পপুলেশন কোন ভিত্তিতে আমি কাজ করব? আমি ওয়ার্ড ভিত্তিতে কাজ করতে পারি, উপজেলা ভিত্তিতে করতে পারি, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কাজ করতে পারি। যেমন তোমরা কোভিড-19 নিয়ে যদি কাজ করো, কোভিড-19এও তোমরা এইভাবে কাজ করতে পারো। তুমি যদি এখানে লোকেশন ইনভলভ করে নিয়ে আসো, ওকে, তুমি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারো, উপজেলা ওয়াইজ ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারো, and then you actually you may find out how this virus is spreading, কোন দিকে বেশি যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে। সো যখনই যাচ্ছে তখন তুমি দেখলা যে ওকে, এদিকে একটা হাইওয়ে আছে। সো হাইওয়ে থাকার কারণেই এবং ওই জায়গা থেকে ঢাকায় লোকজন বেশি কাজ করতে আসে, যেহেতু কাজ করতে আসে, বা ওই জায়গা থেকে লোকজন বিদেশে থাকে বেশি। সো এভাবেই ওই ফ্লো এর কারণে ভাইরাসটা ওদিকে শিফট হয়ে যাচ্ছে, and so on. জাস্ট একটা কুইক একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিলাম। সো এভাবে তখন তুমি করলে কি, তোমার নেসেসারি ডেটা, নেসেসারি তোমার যা লাগবে সেগুলো ইনক্লুড করে নিয়ে এসে তুমি তখন প্রবলেমটা সলভ করা শুরু করলা। ওকে, anyway, so we are at the end of today's lecture. Does anyone have any question? ওকে, যেহেতু কেউ কিছু বলল না, হ্যাঁ, কোনো প্রশ্ন আছে? কেউ কিছু বললা? স্যার ম্যাপটা কি ড্র করে নোটবুকেই করা লাগবে, আপলোড অ্যাড করা লাগবে স্যার? হ্যাঁ, সো ড্র করে ওইটাকে ওখানে ইমেজ অ্যাড করা যায় সম্ভবত, আমি শিওর নই। যদি ইমেজ অ্যাড করা যায় তাহলে তুমি ইমেজ অ্যাড করে দিলা, অথবা ধরো তোমরা একটা ফোল্ডার বানিয়ে জাস্ট শেয়ার করার জন্য, বুঝতে পেরেছো, কয়েকজন একটু শেয়ার করে দিলা, তখন সবাই মিলে আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্সটা আসলে কি। আবার কয়েকজন শেয়ার করলা, এই জিনিসটা করতে গিয়ে সবাই সবার উপরে রিলাই করতে গিয়ে আবার কেউ আপলোড করলো না, সেটা যেন না হয়। হ্যাঁ, আমি ওই যে নোটবুক যেটা, সেটা আমি ওপেন করার চেষ্টা করব, মানে ওপেন করে দিব এখনই ক্লাস শেষ করার পরে, and then I will না, তোমরাই দেখো যে ওই জায়গায় তোমরা ইমেজ অ্যাড করতে পারো কিনা। সো যে ইমেজ অ্যাড করবা সে ওই ইমেজের নিচে ক্যাপশন হিসেবে, নিচে, উপরে নয়, নিচে লিখবা, তোমার নাম লিখে দিবা। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কথার কথা ইফতি হচ্ছে এইভাবে জিনিসটা কল্পনা করেছে, তারপরে অরিস হচ্ছে জিনিসটা এইভাবে কল্পনা করেছে, নাফি এইভাবে কল্পনা করেছে, এরকম আর কি। Any more question? No, sir. কি প্রশ্ন আছে নাফি? No, sir. Sorry. ওকে, যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে সো আমরা টার্মিনেট করছি আজকের ক্লাস এখানেই। আমি স্টপ রেকর্ডিং করে দিচ্ছি।